Hey guys, thanks for tuning in for part 2. If you stumble upon this episode, make sure to check out our part 1 first. Kalau sudah, let's continue. Wow. I actually have like a little bit of silly question. Tapi kayak, do you guys think di in this LDR relationship itu pasti ada satu yang lebih cuek, satu yang lebih needy. Terus jadi kayak kalau misalnya that the other person, aduh, I'm sorry, I'm not trying to ask you guys to spill all of the tea. Like dari tadi kalian kayaknya udah kayak spilling all of my teas. Jadi kayak bukan berarti kayak sekalian, cuman kayak in general aja. Do you guys think the LDR relationship work kalau misalnya ada satu yang needy, yang kayak initiate the kind of relationship, I guess, atau yang satu yang lebih kayak lumayan cuek, yang kayak okay, like this is kinda normal for me already gitu loh, kayak nggak ketemu setiap hari, nggak kayak kontak setiap hari, atau kayak cause like pasti kalau misalnya dua-duanya needy, that relationship is pretty hard to survive, ya nggak sih? Jadi kayak harus ada one of the other yang on the extreme end of the spectrum. What do you guys think? Ini buat semuanya, buat Gaby juga, by the way. It's just interesting. Apa ya? In general, yeah, you guys don't have to pull from like your own experience to that. Like, Sure. then again, Benar. no more tea spilling. Coba Cine dulu, Cine. Nggak, kalau I think personality definitely affects your relationship gitu kan, kayak your neediness atau how cuek you are. Tapi at the end of the day, kayaknya your commitment atau your goals are more important than the personality, because if your goals are aligned gitu lah, walaupun you'll have to go through challenges, and I think when we're growing pasti we're doing something out of our comfort zone kan gitu. Including misalnya long distance gitu. Maybe for people yang agak needy gitu kan, it's something that is outside your comfort zone. Tapi I think kalau emang you have goals that are aligned, terus especially you have people yang support you, I think it's not gonna be, it's still possible gitu lah. It's not impossible. Yeah. Bener sih. Kayak I think kayak kalau yang tadi si Cine bilang, kayak kan balik lagi ke komitmen sama goal gitu. I think kayak kenapa LDR, I can't actually say that it's LDR because like we're actually nothing. We're not even in a relationship that time. Okay. That's why kayak makanya it fails gitu loh. Kayak first kayak it's nothing gitu loh. Kayak we don't establish a commitment at all gitu loh. Kayak I cuma main-main gitu sama dia, pas aja kesini gitu. Jadi kayak main-mainnya continue kayak gitu kan. And then jadi kayak, of course kayak my goals and his goal pasti kan beda gitu kan. Kayak I datang ke sini buat belajar kan. Jadi for me, waktu begadang I itu tuh ya buat belajar. And I need to sleep. Sedangkan mungkin kalau misalnya orang yang udah emang bener-bener LDR segala macam, kayak I know for sure kayak a friend of mine, dia bener-bener karena maksudnya kayak dia udah siapin waktu gitu loh, kapan harus telepon, kapan harus apa, kayak gitu kan. Jika ada waktu-waktunya dan dia strict to that time, kayak gitu. Sedangkan kalau I kan di sini ceritanya baru lepas gitu ya dari Indo. bukan ya jadi wild gitu ya. Terus kayak there's a lot of things that I want to experience in Vancouver. Sedangkan dia merasa dia dia mungkin mindsetnya juga masih mindset kayak I main-main di Indo. Jadinya makanya kita kayak ngikut gitu loh. Plus I feel like dia yang lebih needy karena I tipe orang yang kayak yang penting good morning, good night, I tahu you hidup. Jadinya mungkin makanya kayak gak ngeklop lagi loh, kayak nggak makin makin jadinya ya terus ya kita mungkin immature juga kali ya, makanya dia suka guilt trip I gitu kan, kayak you terlalu sibuk lah buat kita nggak bisa lah kayak gini, terus ngajak berantem mulu, akhirnya ya we're done gitu kan. So I guess kayak bener juga sih setelah kayak dengerin Cini sama Cidev gitu, kayak if you're not up for it gitu loh, if you're not committed to it gitu loh, it won't work gitu loh. Karena jadinya balik lagi gitu kan, I mikirin I sendiri, dia mikirin dia sendiri, kayak gitu kan. Itu sih kalau menurut I. So sih. Betul. And I think like
in that type of relationship pasti harus ada compromise nggak sih? Jadi yang kayak yang lumayan needy harus kayak kind of take a step back to appreciate like the other person's space and time gitu. While the other one will try their best on to kayak basically fulfill the other person's needs or what do you guys go or what do you guys think gitu? Menurut Right? saya benar sih, kayak it takes a lot of compromise sama sacrifice juga gitu. Kayak misalnya contohnya aja apa ya? Misalnya kayak my husband kan kesini nih waktu itu. Terus dia juga kayak tipe orang yang suka main games gitu. Terus kan karena LDR, mungkin waktu di Indo karena jamnya sama, ya it's okay gitu. Maksudnya kayak jam tidurnya kurang lebih sama lah kayak gitu. Tapi kan kalau LDR, waktu kita udah communication-nya kayak cuma bentar, terus dia ditambah main game misalnya kayak gitu. Terus kayak waktu itu sama dia kayak apa ya, kayak discuss gitu, terus kayak setuju kalau misalnya emang nggak apa-apa gitu main game, karena itu hobi dia gitu kan. Jadi tapi dia harus tahu limitnya sampai kapan gitu. Jadi kayak menurut emang benar sih kayak a lot of sacrifice dan compromise gitu. Harus kompromi, dia boleh main game, tapi dia juga harus sacrifice tentang limit dia buat play games gitu. Betul. Okay. I guess kayak from here kayak kita bisa kayak sum it up gitu loh, kayak what makes LDR successful gitu nggak sih? Kayak maksudnya kayak contohnya tadi of course kayak right action sih, of course kayak you know for sure LDR itu bakal ada struggle-nya awal-awalnya, tapi kalau you're committed to your partner, you juga persevere, you not give up, you bener-bener mau try your best to find the right time, the right apa ya, the right action gitu ya, apa yang comfortable for you and I. Tadi kan yang tadi Cidev bilang harus inilah bisa compromise, bisa adjust gitu loh, nggak bisa kayak gua maunya gini, lu harus ngikutin gua, kalau kayak gitu ya udah nggak bakal bisa gitu loh buat LDR gitu. I think ini kayak jadi ingetin sama ayat Alkitab ini sih. Sebenarnya bukan ayat Alkitab, cerita gitu loh, cerita. Kalian tau gak sih Yakub sama Rachel kan? Of course like they're not LDR sih. I don't know mereka LDR atau enggak. Cuman basically kan dia mau nikahin si Yakub ini kan mau nikahin si Rachel kan. Iya. Terus dia ngomong gitu kan sama bapaknya lah gitu kayak I want to marry your daughter kayak gitu kan. Iya. Ya, tapi si bapaknya bilang, oh yaudah yuk kerja dulu for 7 tahun kayak gitu. Oh ya bapaknya namanya Laban tuh 60.000. Sorry guys jadi. Oke, Lakban tuh yang buat itu. Oke, stop guys, gap, tolong. Pokoknya basically, ya kan dia kerja 7 tahun kan. Udah kerja 7 tahun, si bapaknya kasih dia bukan si Rachel lagi, kasih Lea lagi. Terus habis itu dia komplain habis itu disuruh kerja 7 tahun lagi. So basically dia mau nikahin si Rachel aja 14 tahun guys, gitu kan. Jadi dia 14 tahun persevere, 14 tahun apa ya, hard work, ngejar gitu kan. Kalau dia nggak persevere, dia give up in the end, pasti banyak challenges-nya gitu kan. Dia nggak komitmen gitu kan, gue cinta Rachel, gue mau nikahin Rachel. Pasti nggak nggak berhasil lah. Soalnya dia bilangnya kayak, pokoknya gue mau nikahin Rachel gitu kan. Coba kayak tipenya, gue mau main-main sama Rachel, kayak gak mungkin deh guys. Mending gue cari cewek lain kayak gitu kan. Mungkin si Yakub mikir kayak gitu. So I guess it's a good action juga lah, maksudnya kayak commitment, persevere. Karena at the end LDR won't last long. You guys will meet together. Iya, it won't last forever kok. Ya kan? Buktinya udah ada. Terus si Devina ke Vancouver jadinya. Iya. Nisa juga nggak mungkin nikah. So. Makanya. Kalau inilah wrong actionnya gitu, mungkin sum it up. What do you guys think kalau Cine sama Devina? What do you guys think is what can like I guess an amateur relationship would fall into kayak in terms of kayak wrong actions pas LDR. Sekalian gitu any tips and tricks lah buat ini couple yang baru start LDR atau orang-orang yang nggak percaya LDR gitu Ci. Sekalian. Betul. Devina dulu. Apa ya wrongnya? Sebenarnya saya punya pertanyaan. Kayak, do you guys percaya nggak sih kalau misalnya
if you are in relationship gitu, Mm-mm. tapi you guys punya crush, it is normal or no? Oh, maksudnya In kayak a crush sama relationship. orang lain gitu. Iya. I think I don't know. Zaman dulu deh, cowok kan you? Cowok. I don't think so. Why? Yeah, because like kalau if you're in a relationship and you have a crush on someone else, that's Mm-mm. like your current relationship is over basically, you know? Like you have no affection towards your current partner or your current boyfriend or girlfriend. Oh, Because gitu ya. yeah, it's like that guy looking over his shoulder meme. Oh iya, that meme. True. Kayak kalau for me ya, I think crush itu soalnya bisa banyak loh dia punya definisi. Crush bisa admire juga. Contohnya I see. misalnya kayak, misalnya kalau I have a boyfriend gitu ya. I don't have a boyfriend now kan soalnya. I keep on making myself kasih tahu orang ya kalau I single gitu. Ya, ya kalau kalian tahu, I tuh lagi ngikutin this boy band gitu. Gitu. Jadi mungkin I bisa aja I have this crush with this actor gitu kan maksudnya. Tapi I lagi in relationship sama my boyfriend. Maksudnya I will try to make my boyfriend understand this guy is handsome juga gitu maksudnya gitu. So I think for me kayak crush itu tuh bisa aja normal gitu loh. Kayak kayak it's actually an ujian gitu loh buat kita, justru kayak oh iya ada orang yang lebih ganteng, oh iya ada orang yang ternyata very interesting juga. Terus kayak kita ngomong lah sama dia, tapi at the end of it kan kita balik lagi kayak do I still want to be with my boyfriend gitu, or ternyata I'm swayed by this guy gitu loh. Kan balik lagi kayak at the end of it it's about trust and commitment gitu kan. I think kayak ada quote-quote-nya gitu nggak sih, kayak if you love the second guy that means gitu nggak sih? Yeah, but kan cuma ya apa like you have to understand cowok itu they're very prideful. Jadi kayak when you start comparing mereka langsung kayak kendo. Ya nggak sih? Iya kan sih. I see like a lot of nodding heads. bener mungkin juga sih. Ya I think kayak at the end of it kayak ya gitu sih. I don't know. How about you, Dev? You ada answer-nya to your own question gak? Jadi kayak I dari dulu sering banget ditanya sama teman-teman I, atau bahkan my mom juga nanya kayak serius gak sih LDR? Maksudnya kayak emang nggak takut sama your boyfriend kenapa-napa macem-macem gitu di sana gitu kan? Terus I bilang ya serius, karena kita berdua emang udah omongin gitu, dan emang yang tadi balik lagi kita punya komitmen sendiri-sendiri gitu. Dan waktu itu kayak I lupa siapa yang nanya, pernah ada yang nanya sama pertanyaan yang I tadi tanya ke kalian gitu. Terus I bilang ya kayaknya normal-normal aja gitu loh kita buat punya crush gitu. Maksudnya kayak crush emotionally sama physically sama orang lain gitu. Mungkin dia lebih ganteng, lebih pintar atau apa gitu. Ya, admire kan nggak salah gitu. Betul. Jadi kayak whether with kayak kita we act on it or not gitu. Jadi kayak ya itu kayak punya batasannya gitu loh. Tapi kan kayak doesn't mean kayak if we are in the relationship kayak our hormones or our attraction to someone else kayak die gitu kan. Jadi ya menurut I it's normal gitu for me. Betul sih. Kayak like at the end of it yang penting kayak your love thrives gitu kan at the end gitu kan, ketahuan gitu loh bisa atau enggak gitu. Ci, I think you pas itu ada pernah ngomong sama you ada kayak pegang ayat Alkitab gitu for LDR, Ci. I dulu pernah kayak waktu itu nemu, terus kayak I suka banget sama satu ayat ini kayak Romans 12 ayat 12 juga. Terus kayak dia ngomong be joyful in hope, terus kayak patient in turbulence bukan? Kayak turbulence gitu. Patient in affliction, ya. Affliction ya. Terus kayak faithful in prayer. Jadi kayak I selalu kayak percaya, terus kayak patient in affliction itu kayak emang kita lagi diuji gitu kan. Ngomongannya kayak kita diuji dengan LDR ini, kayak kita nggak tahu dia ngapain di sana, dia juga nggak tahu kita ngapain di sini gitu. Jadi kayak ya susah gitu kan buat LDR ini. Terus kayak selalu berdoa sama Tuhan dari dulu, kayak saya selalu bilang Tuhan apakah kalau misalnya ini
apakah LDR ini bisa berjalan gitu. Apa sih ngomongnya? Iya. Kayak ya gitu. Iya. Kayak selalu minta bimbingan gitu loh, kayak kalau misalnya emang ini ujian yang dari Tuhan, terus kalau misalnya emang ini bisa apa ya, ke arah yang lebih serius gitu, ya tunjukin gitu. Kalau misalnya enggak, ya minta apa ya, pencerahan gitu lah, kayak Betul. kayak gitu. Ditutup jalannya. Tutup jalannya. Putus. itu langsung ya sama Tuhan, tiba-tiba besoknya, iya Tuhan tolong kasih tahu Ayo bener atau enggak, terus the next day your boyfriend kayaknya kita harus putus deh. That's the sign. Yeah, that's the sign. Sakit. Oke. Iya BTW ada tips and tricks lagi nggak? Cine gitu mau tambahin mungkin? Tadi ya you tanya apa ya, what are some wrong actions ya? Yeah. Atau if you Kalau have like emang or if you have any like tips and tricks to succeed LDR gitu. I think for me, I'm speaking of mungkin for most girls, nggak tahu mungkin guys might have the same problem. Cuman some people, for me gitu, at first I struggled in expressing my emotions gitu. Kadang kayak, it's different gitu pas kalian when we were dating in person, aduh kita kayak lagi kesel atau apa, that person can see and they can tell gitu. Tapi kan kalau long distance, they wouldn't know gitu unless you tell them exactly how you feel gitu kan. So for me kayak, I think the number one thing kayak, don't expect your partner to just know what you're feeling gitu. Kayak if you don't like something, if something is bothering you, kayak I think it's best to learn how to express it gitu before, it just builds up. Terus one day it might explode gitu kan. Itu sih, jadi kayak I learn gitu kayak bilang, okay, today I feel disappointed, or I'm just, I don't like your response, or I don't, actually like expressing how you feel gitu. And it's not only helpful to your partner, tapi I think it helps you as well gitu loh, to know. Kadang as a girl gitu, kadang bingung kayak what am I feeling actually gitu, kayak it's all a mix of emotions gitu kan. Jadi I learned to just express those things. Another thing was I actually adjusted my love language gitu kan. Soalnya obviously pas di sana I couldn't have quality time atau acts of service gitu kan. Yeah. Jadi I was leaning towards kayak words of affirmation sama gift. Terus surprisingly it works gitu loh, kayak you can still like express your love to one another even though it's not your dominant love language, tapi I think it's something that you should try gitu and explore, because you still want to show that person your love juga gitu kan. True. Benar banget sih. Yeah. So like expressing your feelings is also an important part, even though it's like outside of your comfort zone. Yeah, that's good. That's good. And terakhir don't forget to surrender. Surrender to God. For me it's not about sama kayak Devina sih. I was thinking kayak for me I juga nggak maksain gitu kan. I was praying kayak, if it's for me it's gonna be, we're gonna go into marriage, tapi kalau enggak juga this is the good time to like, to test it out gitu kan. Yeah. Jadi learning to actually kadang tuh really change my mind gitu. What I think is good sama what God think is good is sometimes very different. So True. That's what I learned. That's what I learned the most pas lagi going through that LDR too. Benar banget sih. Yeah. Okay, then to just kind of wrap it up of what we've been discussing for the past like 40 minutes, kayak berarti LDR tuh yang pertama, it is possible. True. If you have like commitment, right? If you have also tadi trust, right? If you can express
your feelings juga, if you can, tadi Cidevina juga sempat ngomong, if you can compromise gitu loh, to like Just. adjust. That's right. Bener. Iya. Ya, karena nggak ada yang mau LDR pastinya, gitu kan Pastinya, awal-awalnya. iya. Dan kayak ya mau nggak mau karena situasi yang buat LDR gitu kan. Tapi ya Iya. oke, of course kalau setiap challenges mau dihadapin bareng-bareng, ya kita Iya. mau patient juga, mau persevere. Betul. Pastinya in the end gitu loh. I think buahnya tadi kayak Cini sama Cidev bilang LDR makes them more mature gitu kan in terms of relationship. Betul. Ya nggak, Ci? Gitu. Iya. I wanna finish this with a quote. Love is just not an emotion, guys. Love is a verb. Jadi ada continuous effort. Jadi harus committed gitu loh, guys. Gak cuma kayak berharap doang lah. Intinya kayak we can do it, tapi you should put some effort juga kalau bisa lah gitu loh LDR gitu, guys. Thank you so much, Cine and Cidev, for your tips and tricks, for your cerita, for spilling the tea, to Iya. cenat-cenat bareng. Thank you. Thank you juga for your buat time having juga. Yeah, thank you, Gab. Thank you. Yeah, it's been a pleasure. Iya. Jangan ini ya, jangan bosan-bosan nanti kalau diundang ke cenat-cenat bareng lagi. Oke. Iya. Oke deh. Sekian dari cenat-cenat bareng hari ini. If you guys have any topics, pastinya kalau mau tentang relationship lagi, boleh. Kalau mau tentang yang lain juga boleh. Just talk to us about it. Langsung aja DM kita di Instagram @BIC_Vancouver atau komen aja langsung di bawah ini di YouTube. Iya, dan jangan lupa juga untuk follow Spotify kita di Cenat-Cenut Podcast dan subscribe ke YouTube channel kita juga di BIC Vancouver. Oke deh. Oke deh guys, juga ikutin terus ya topik-topik dari kami. Goodbye and God bless you all. Bye guys. Thank you so much. Bye.